When drinks are offered, you say emphatically, I want to drink tea. Ben çay içmek istiyorum. İstiyorum. Then you say, my spouse wants to drink water. Eşim su içmek istiyor. İstiyor. Now you ask one of the guests, where do you live? Nerede oturuyorsunuz? She answers, I live in Istanbul. İstanbul'da oturuyorum. Ask, is that so? Öyle mi? Öyle. Öyle mi? And how would you ask, together with your spouse? Eşinizle beraber mi? Eşinizle beraber mi? Referring to a mutual friend, say Mr. Shahin also lives in Istanbul. Şahin Bey de İstanbul'da oturuyor. How does she ask you in turn, where do you live? Siz nerede oturuyorsunuz? Answer, in America, in Washington. Amerika'da, Washington'da. She asks, together with your spouse? Eşinizle beraber mi? Now say together, I live, we live. Oturuyorum, oturuyoruz. Now a boy enters the room. How do you ask, who is this? Bu kim? Bu kim? She answers, this is my child. Bu çocuğum. Bu çocuğum. Do you remember how to ask, how many? Kaç? Now try to ask her, how many children do you have? You'll ask, how many your child exists? Kaç çocuğunuz var? Kaç çocuğunuz var? She answers, I have 3 children. Literally, 3 my child exists. 3 çocuğum var. 3 çocuğum var. You see a boy playing. Ask, who is this? Bu kim? Bu kim? Another guest says, this is my child. Bu çocuğum. Çocuğum. Here's how to say, my son. Dinleyin ve tekrarlayın. Oğlum. 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 Now how would she say, this is my son? Bu oğlum. Someone else comes over. Ask her, how many children do you have? Kaç çocuğunuz var? How does she say, I don't have a child? Çocuğum yok. Someone else says, I have 3 children. 3 çocuğum var. 3 çocuğum var. Here's my daughter. Dinleyin ve tekrarlayın. Kızım. Kızım. What word means my daughter? Kızım.
Now she says, I have one son. Bir oğlum var. She says, I have two daughters. Literally, two my daughter exists. İki kızım var. Someone says, I don't have a son. Literally, my son doesn't exist. Oğlum yok. Oğlum yok. You ask another guest, how many children do you have? Kaç çocuğunuz var? She says, I have one son. Bir oğlum var. Oğlum. Here's how to say, your son. Dinleyin ve tekrarlayın. Oğlunuz. Unuz. Oğlunuz. Ask her, do you have a son? Oğlunuz var mı? She says again, I have one son. Bir oğlum var. Here's the word for big or grown up. Dinleyin ve tekrarlayın. Büyük. 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 Try to say, my daughter is grown up. Kızım büyük. Kızım büyük. Ask one of the guests if her son is big. Remember the vowel harmony. Oğlunuz büyük mü? How would she answer? No, my son is not grown up. Hayır, oğlum büyük değil. Oğlum büyük değil. Ask someone else how many children she has. Kaç çocuğunuz var? She says, I have two daughters and one son. Literally, two my daughter, one my son exists. İki kızım, bir oğlum var. İki oğlum var. Ask her if her son is grown up. Oğlunuz büyük mü? Someone else says, I have one daughter. Bir kızım var. Kızım. Here's how to say, your daughter. Dinleyin ve tekrarlayın. Kızınız. Kızınız. Try to ask her, is your daughter grown up? Kızınız büyük mü? Kızınız büyük mü? She says, no, my daughter is not grown up. Hayır, kızım büyük değil. Now try to say, my two sons are grown up. İki oğlum büyük. Now say together, your daughter, your son. Kızınız, oğlunuz. Someone says, my two daughters are not grown up. Try this. İki kızım büyük değil. İki kızım büyük değil. Ask one of the other guests, how many children do you have? Kaç çocuğunuz var? Try to ask, do you have a daughter?
Kızınız var mı? Kızınız var mı? She says, I have one daughter. Bir kızım var. Try to ask, where does your daughter live? Start with your daughter. Kızınız nerede oturuyor? She answers, she lives in Istanbul. İstanbul'da oturuyor. Then she adds, my daughter is not grown up. Kızım büyük değil. She asks you, do you have a son? Oğlunuz var mı? Oğlunuz var mı? You don't, so she asks you, where does your daughter live? Kızınız nerede oturuyor? Answer, together with my spouse in Washington. Watch the order. Eşimle beraber Washington'da. Say together, my daughter, your daughter. Kızım, kızınız. And say together, my son, your son. Oğlum, oğlunuz. Suppose someone else enters the room. She's greeted with, welcome. Hoş geldiniz. How would the new guest respond? Hoş bulduk. Ask one of the guests, who is this? Bu kim? When she is introduced to you, you say, pleased to meet you. Memnun oldum. What would she respond? Memnun oldum. This is the end of Unit 20 and the end of today's lesson. Please continue with the next unit tomorrow. Copyright 2006 by Simon & Schuster, Incorporated. Recording copyright 2006 by Simon & Schuster, Incorporated. All rights reserved.